সো নেক্সট হেপাটোসেলুলার ডিজিজ মানে এই যে ইন্ডিভিজুয়াল লিভার ডিজিজগুলো ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফ্যাক্টরস বা ইটিওলজি দিয়ে যে ইন্ডিভিজুয়াল টাইপ অফ ইটিওলজিস কজিং লিভার ড্যামেজ, এবারে আমরা এই ইন্ডিভিজুয়াল টাইপগুলোকে একটু দেখব। বিফোর উই স্টার্ট প্লিজ গো ব্যাক টু নোটের সেই পার্টটা যেখানে এই পোর্টাল হাইপারটেনশনটা আছে, অ্যান্ড পোর্টাল হাইপারটেনশনের পরে ইফ ইউ ক্যান সি দ্য হেডিং লিভার অর হেপাটোসেলুলার ডিজিজ অর ড্যামেজ অর ডিসফাংশন, এই যে টাইপস অ্যান্ড কজেস, যে অ্যাকিউট অর ক্রনিক এই ব্যাপারটা মানে গ্র্যাজুয়াল নাকি র্যাপিডলি প্রোগ্রেসিং লিভার ড্যামেজ, সেই ব্যাপারটা ডিপেন্ডস অন দ্য পার্টিকুলার কজ। ইট ইজ দ্য কজ অফ দ্য ইটিওলজি, তার নেচারটা will decide whether liver damage will progress rapidly or liver damage will progress slowly. So as we can see different types of causes, এর মধ্যে যে ক্রনিক বা স্লোলি প্রোগ্রেসিভ লিভার ডিজিজের যে কজগুলো আছে, ক্যান্সার, ইফ ইউ ক্যান সি ক্যান্সার, সি ফর ক্যান্সার ক্রনিকের দিকে আছে, এটা অ্যাকিউটের দিকেও হবে। দ্যাট মিনস ক্যান্সার বা একটা ম্যালিগন্যান্সি, লিভার ড্যামেজ, ক্যান্সার বা ম্যালিগন্যান্সি ক্রনিক্যালি বা স্লোলি যেমন লিভার ড্যামেজ করতে পারে, ক্যান্সার কিন্তু অ্যাকিউট লিভার ড্যামেজও করতে পারে। এই অ্যাকিউটের দিকে নোটে সি ফর ক্যান্সারটা অ্যাড করে নিতে পারো, এটা বিরাট কোনো ব্যাপার নয়, বাট স্টিল এই জিনিসটা হয়তো এখানে আমার লেখা হয়নি যে অ্যাকিউটের দিকেও একটা, এই দিকেও একটা ক্যান্সার হবে, অ্যাকিউটের দিকেও একটা ক্যান্সার হবে, সেটা আমার লেখা হয়নি। সো এইবারে এই ইন্ডিভিজুয়াল ডিজিজগুলো, এই ইন্ডিভিজুয়াল লিভার ডিজিজগুলোকে আমরা একটু দেখব, বিকজ মোস্ট অফ দিস পার্ট পড়া অলরেডি হয়ে গেছে। আমি যেমনভাবে অন্য টপিকগুলো পড়াই এটাও পড়াচ্ছি, কিন্তু স্ট্রেট অ্যাওয়ে লেটস গো টু দ্য নোটস। তার কারণটা হচ্ছে বেসিক জিনিসটা আমার এই জিনিসটা আগেও বলা আছে, এই জন্য আমি আর ধরে ধরে বলছি না। সো ইন্ডিভিজুয়াল লিভার ডিজিজেস, টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট একটা জিনিস খুব ক্লিয়ারলি আমাদের বুঝতে হবে যে ইন্ডিভিজুয়াল লিভার ডিজিজেস যে ইটিওলজি দিয়েই হোক না কেন, যে ইটিওলজি দিয়েই হোক না কেন, একটা সেকেন্ড, ইন্ডিভিজুয়াল লিভার ডিজিজেস যে ইটিওলজি দিয়েই হোক না কেন, সেটা অ্যাকিউট হোক অর ক্রনিক হোক, we are dealing with the etiologies which can cause liver damage. So all of them, whatever is the underlying factor, এখন যে ডিজিজগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, all of them therefore will cause liver involvement বা liver manifestation বা liver dysfunction. And এই যে liver dysfunctionটা, because it's liver dysfunction, therefore etiologyটা যাই হোক না কেন, liver dysfunction related manifestations or liver dysfunction related symptoms and signs will be identical irrespective of the etiology, because ultimately তো এদের নাম A B C D E F G হতে পারে, কিন্তু লিভারটাই ড্যামেজ হচ্ছে। So the liver part of these diseases will be identical irrespective of the etiology. হ্যাঁ, তফাৎটা কি? In depending on the etiology, the liver involvement or liver damage may progress rapidly or it may progress slowly. যেমন, to give an example, ধরো জন্ডিস, that's a manifestation of liver damage. এখন কোনো লিভার ডিজিজে জন্ডিসটা হয়তো স্লোলি ডেভেলপ করে, কখনো র্যাপিডলি ডেভেলপ করে, ডিপেন্ডিং অন দ্য ইটিওলজি। ইটিওলজিটা যদি লিভারটাকে র্যাপিডলি ডিসফাংশনাল করে দেয়, তাহলে জন্ডিস উইল ডেভেলপ র্যাপিডলি। ইফ ইট ইজ আ স্লো প্রসেস, দেন জন্ডিসও উইল ডেভেলপ স্লোলি। সো মোট কথা, লিভার ইনভলভমেন্ট বা লিভার
dysfunction related manifestation, যেটা you can see in the note, will be identical irrespective of the etiology. Then we go to the other side. Now depending on this etiology, because কোনো etiology আছে যেগুলোকে আমরা পড়ছি as etiology of liver disease. Now some of the etiologies liver ছাড়াও অন্য কোনো অর্গান বা অন্য কোনো সাইটেও কিছু ড্যামেজ করতে পারে. And that is why you can see some of them will have extra hepatic involvement or manifestation, which obviously varies according to the etiology. একটা ইটিওলজি হয়তো ব্রেনকে এফেক্ট করে লিভার ছাড়াও, whereas আরেকটা এরকম ইটিওলজি হয়তো লিভার ডিজিজ আছে যেটা কথার কথা বলছি বোনসকে এফেক্ট করে. So this extra hepatic involvement will vary according to the etiology. Because liver involvement আমাদের হয়ে গেছে, therefore নোটে লিভার পার্টটা এরপরে যখন ইন্ডিভিজুয়াল ইটিওলজিগুলো পড়ব আমি ইচ্ছে করেই আর অবভিয়াসলি ডিটেলসে লেখা নেই, জাস্ট মেনশন করা আছে হেডিংগুলো হয়তো. whereas এক্সট্রা হেপাটিক ইনভলভমেন্ট পার্টটা যে ইটিওলজিগুলোর আছে সেখানে হয়তো একটু বেশি ডিটেলসে লেখা আছে, ইন দ্য সেন্স লিভারের তুলনায় খুব বেশি ডিটেলসে লেখা নেই. তার কারণ মোস্ট অফ দিস ডিজিজেস বা ইটিওলজিস তোমার এখন ডিটেলসে না জানলেও চলবে. অ্যাজ ফার অ্যাজ লিভার ইজ কনসার্ন, দ্য সেম থিং যেটা এখানে দেখছো, অ্যাকিউট লিভার ডিজিজ কজিং যদি ইটিওলজি হয় ভার্সেস chronic liver disease causing etiology. This we have already done plenty of times. Acute liver damage, only liver dysfunction related manifestations will come. Liver dysfunction by hepatocellular dysfunction related manifestation, which can be one or more than one of the followings, like A for anasarca, B for bilirubinemia মানে jaundice, C for constitutional manifestation, E for encephalopathy, F for fetor hepaticus, G for একটা glycemic tendency which can fall, H for hepatomegaly, H for quite important নয় ওই hyperestrogenic manifestations, এই অবধি. Because the last H is a separate thing, so that is portal hypertension. Whereas chronic liver disease causing etiology হয় তার প্রি বা নন সিরোটিক স্টেজে এই অনলি ম্যানিফেস্টেশন অফ লিভার ডিসফাংশনই আসবে. whereas cirrhotic stage চলে গেলে manifestation of liver dysfunction and manifestation of portal hypertension will come. So therefore এই জিনিসটা আমাদের অলরেডি আগে হয়ে গেছে, আমি জাস্ট আরেকবার বললাম. therefore এর পরে যখন দেখব ইন্ডিভিজুয়াল ডিজিজগুলো, এই লিভার পার্টটা কিন্তু আর ডিটেলসে বলা নেই. সিমিলারলি ইনভেস্টিগেটিং এরকম একটা পেশেন্ট লিভার ডিজিজ, যা লিভার রিলেটেড ইনভেস্টিগেশনস আছে, সেটা লিভার ফাংশন টেস্ট, আলট্রাসাউন্ড, ইফ রিকোয়ার্ড যদি ক্রনিক লিভার ডিজিজ ভাবছি অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু বি শিওর যে সিরোসিস হয়েছে বা হয়নি, তাহলে সিরোসিসের ওয়ান অফ দ্য বিগ এফেক্ট বোঝার জন্য এন্ডোস্কোপি করে ভ্যারিক্স দেখা. সো দিজ আর কাইন্ড অফ লিভার রিলেটেড ইনভেস্টিগেশন. ইন দিজ ইটিওলজিস যেখানে এক্সট্রা হেপাটিক বা লিভার ছাড়াও অন্য কোনো অর্গান এফেক্টেড হতে পারে, there will be extra hepatic involvement related investigations. Finally, etiology confirming investigation. Etiology confirming investigation. Similarly, treatment, liver related treatment আছে আর extra hepatic involvement related treatment আছে.
Now, be it clinical manifestation, be it investigation, be it treatment, যেটা highlight করে দেওয়া আছে, everything liver related we have already covered. So, in next few diseases, what we will see, যে লিভারের পার্টটা শুধু হেডিংটা দেওয়া আছে, ডিটেলসে আর লেখা নেই, তার কারণ দরকার নেই. So now we start individual etiologies of liver diseases. The first one is viral liver disease, one of the most common type of liver disease. প্রচুর মানুষের পৃথিবীতে হয়. So, viral hepatitis, acute viral hepatitis, যেখানে লিভার র্যাপিডলি ভাইরাস দিয়ে খারাপ হয়ে যাচ্ছে বা ডিসফাংশনাল হচ্ছে. ক্রনিক ভাইরাল হেপাটাইটিস, যেখানে লিভার স্লোলি খারাপ হচ্ছে. নাও whether will be acute or chronic, that খানিকটা হলেও obviously depend করে কিন্তু on the agent factor. So as you can see, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis D, hepatitis virus E, acute liver injury বা liver inflammation, whatever you call it করে, whereas chronic করার ক্ষমতা আছে একমাত্র B আর C, mainly C and also B. Then we need to see এই যে ভাইরাসগুলো আসে, এই ভাইরাসগুলোর বডিতে মার্কারগুলো কী কী. সো নেক্সট ইজ অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস, অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস, ভাইরাল মার্কার্স, ভাইরাল মার্কার্স. ইন্ডিভিজুয়াল এই মার্কার্সগুলো আর ইম্পর্টেন্ট বিকজ এই মার্কার্সগুলোই হচ্ছে দ্য ওয়ে উই আইডেন্টিফাই দ্য ভাইরাস. দিস ইজ দ্য ইনভেস্টিগেশন বাই উইচ দ্য প্রেজেন্স অফ ভাইরাস অ্যান্ড there are some other importances as well of these viral markers, but obviously the main aim or the main importance of these markers হচ্ছে they help us to know which virus has entered the system and which virus is affecting the liver. So hepatitis A virus, for us the marker of hepatitis A virus is antibody against hepatitis A virus, so anti-HAV. So presence of anti-HAV confirms presence of hepatitis A virus. Now, like most of the viral antibodies, there will be an IgM antibody and there will be an IgG antibody. IgM as well as IgG both appear during the acute phase of infection. However, IgM serum থেকে gets cleared off after few days. এটা একটা মোটামুটি জেনারিক নলেজের মতো. whereas IgG often persists, or এইভাবে বলি may persist, may দুটোই হতে পারে, যে কিছুদিনের মধ্যেই ক্লিয়ার হয়ে গেল, or it may persist indefinitely বা লং টার্ম পারসিস্ট করতে পারে. And because of that, IgM variantar presence of IgM, এখানে আমি হয়তো হেপাটাইটিস এর জন্য কথাটা বলছি, but this is kind of a generic knowledge. IgM এর presence denotes recent infection because এটা acute ফেজেই আসে, আবার কিছুদিনের মধ্যেই ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায়. সো IgM ভ্যারাইটিটা পাচ্ছি মানে রিসেন্টলি ভাইরাসটা ঢুকেছে. But IgG varianta, because it may present indefinitely, therefore etar presence denotes a recent infection যেমন, তেমনি it can be the other R, that is remote infection, কোনো এক কালে হয়েছিল.
So therefore anti-HAV, IgM আর IgG টাইপ। সেই হয়ে গেল অ্যান্টি-HAV বা হেপাটাইটিস এ ভাইরাসের মার্কার। নেক্সট হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের মার্কার। এর অনেকগুলো মার্কার আছে, দেয়ার আর প্লেন্টি অফ মার্কার্স। হাউএভার এই প্লেন্টিগুলোর মধ্যে একদল আর ক্লিনিক্যালি রেলিভেন্ট এই কারণে বিকজ ক্রনিক হেপ বি ইনফেকশন হয়। একদল মার্কার্স এই ক্রনিক হেপ বি পেশেন্টদের জন্য হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। অ্যাকিউট হেপ বি ইনফেকশন যখন হচ্ছে তখন এই মার্কার্সগুলোর মধ্যে হয়তো সবাই ইম্পর্টেন্ট নয়। সো দেয়ারফর হেপাটাইটিস বির প্লেন্টি অফ মার্কার্স আমরা একটু জানছি এই কারণে যে ক্রনিক হেপ বি বলে একটা জিনিস পৃথিবীতে আছে। Hep B, whether the person is infected with Hep B, presence of Hep B, সে গিয়ে acute liver disease করুক or gradual liver disease, chronic hepatitis করুক, the marker which denotes the clinical relevance of the marker which denotes presence of Hep B in the body is surface antigen and therefore HBsAg. But air important is eta. Yes, the person has been infected with hepatitis B. Next, if it is an acute infection, because what is the fundamental difference between acute hepatitis বা acute viral hepatitis and chronic hepatitis? Acute is equal to virus ঢুকলো, rapidly লিভারে খেলা দেখালো, but then the virus gets killed within few days or weeks. So it's an acute self-limiting assaulter মতো on liver. Chronic is equal to the virus persists. Virus persists in the system. সে ঘুমিয়ে থেকে পারসিস্ট করতে পারে, সে জেগে থেকে পারসিস্ট করতে পারে, কিন্তু সে আর নট গেটিং কিলড বাই দ্য সিস্টেম। না, যদি অ্যাকিউট হেপ বি হয় ভার্সেস দেয়ারফর ক্রনিক হেপ বি হয়, ক্রনিক হেপ বিতে HBsAg persist for a longer period of time, therefore indefinitely after the initial identification. Whereas acute it gets cleared off from the system within few days to weeks. And because chronic Hep B it can persist indefinitely, medical terminology বা medical guideline অনুযায়ী chronic Hep B, one of the definition is persistence of Hep B HBsAg for more than 6 months after the initial detection. So this is HBsAg's clinical relevance বা importance. Most important importance is it denotes hepatitis B infection, number 1. Number 2, if it persists for more than 6 months after initial detection, it signifies most likely it's chronic Hep B. So HBsAg eta. Next, HBeAg, envelope antigen. Importance is এটা ডিনোটস, এটা টাইটারটা এর টাইটারটা যদি খুব হাই হয়, it denotes, so the titer very high denotes active viral replication. In other words, HBeAg's titer denotes viral load. তোমার এই স্টেজে কত লোড মানে HBeAg টাইটার কতর বেশি হলে
দ্যাট ইজ অ্যাক্টিভ ভাইরাল রেপ্লিকেশন, কত কম হলে নট অ্যাক্টিভ ভাইরাল রেপ্লিকেশন, অত ডিটেলসে জানার কোনো দরকার। ফান্ডামেন্টাল জিনিসটুকু, বেসিকটা শুধু মাথায় ঢোকান। সো ইটস টাইটার denotes viral load or active viral replication. Now, because chronic hepatitis, viral hepatitis B তে virus persists for indefinite period, সেখানে এই টাইটারটা মাপাটা becomes important because it signifies the viral load. HBeAg যদি ইম্পর্টেন্স এইটা হয়, যাদের HBeAg therefore অ্যাকিউটেও পাওয়া যায়, ক্রনিকেও পাওয়া যায়। অ্যাকিউটে এটা মাপা হয় না, বিকজ অ্যাকিউট উইল বি আ সেলফ লিমিটিং ডিজিজ। সো দেয়ারফোর মেইনলি এটা দরকার লাগে দেখতে when chronic hep B is being investigated or the pictureটা is of chronic hep B. তেমনি anti-HBe, which means antibody to envelope antigen, HBe against an antibody. এটার presence denotes low viral replication, and therefore বইতে অনেক সময় বলা হয় যে HBeAg high titer indicates high infectivity, আর anti-HBe presence indicates low infectivity. Patient's infectivity is low. So this is HBe, তার মানে envelope. A second. যেটা HBeAg করে সেটাই আরও যেন ভালো করে আমাদের বলে হেপাটাইটিস বি ডিএনএ, HBV DNA কোয়ান্টিফিকেশন স্টাডি, কোয়ান্টিফিকেশন, because এই কোয়ান্টিফিকেশন হেল্পস আস টু নো আরও প্রিসাইসলি দ্য ভাইরাল লোড, Now, because HBeAg, HBV DNA এরা দুজন ভাইরাল লোডটাকে রিপ্রেজেন্ট করে, therefore in chronic hep B যখন ইনভেস্টিগেশন চলছে সাসপেক্টেড ক্রনিক হেপ বি, এরা বিকামস ইম্পর্টেন্ট। And এদের আরেকটা ইম্পর্টেন্স হচ্ছে, so they help us to kind of work up in the workup of chronic hep B, as well as to monitor the treatment response. So this is HBV DNA. Next, আরেকটা আছে, যদিও সেটা খুব একটা ক্লিনিক্যাল লাইফে ইউজ হয় না, HBC, দ্যাট ইজ হেপাটাইটিস বির কোর অ্যান্টিজেন অ্যান্ড অ্যান্টিবডি টু দিস অ্যান্টিজেন। নাও এইটা উই ক্যানট ডিটেক্ট, এটা ডিটেক্ট করা যায় না, দেয়ারফর এটার কোনো ক্লিনিক্যাল সেই অর্থে ইউজ নেই। This we can detect, anti-HBC. This is hepatitis B core antigen, tar against the antibody. So this is also of IgM type, IgG type, indicates either way, eta or eta, indicates hep B infection. Both appear during acute phase of infection বা অ্যাকিউট স্টেজেই আসে, কিন্তু ওই একই কথা, IgM persist only during acute stage. Therefore IgM এর presence indicates recent infection, whereas যেহেতু IgG may persist indefinitely,
Therefore, eta is equal to recent or remote infection. Recent or remote infection. So this is about anti-HB small c core. Finally, anti-HB small s surface antigen against an antibody. This is the protective antibody, indicating number one, the person is now protected against hepatitis B. এটার প্রেজেন্স দুভাবে হতে পারে। ওয়ান, I had an acute Hep B and I have completely recovered from it. So therefore আমার ভেতরে এই প্রোটেক্টিভ অ্যান্টিবডিটা এসে গেছে। বিকজ ক্রনিক হেপ বিতে ভাইরাসটা কখনোই মরবে না, because the virus persists. Therefore, chronic Hep B patientরা will never develop a antibody response. So, anti-HBs will be lacking in them. Whereas, আরেকটা ভাবে কিন্তু এই অ্যান্টিবডিটা বডিতে আসতে পারে। I never had viral infection, but I have been vaccinated. I'm a vaccinated person. Hep B vaccine আমি পেয়েছি। So therefore, anti-HBs can be because of V for viral infection, acute Hep B. It can be because of V for vaccinated persons দ্বারা কিন্তু এই HBs রেসপন্সটাই মাউন্টেড হয়। To summarize, surface antigen indicates infection, presence of Hep B. E antigen indicates kind of viral replication. Hepatitis B DNA indicates viral load. Core antibody indicates acute infection by infection, যাই বলো না কেন। E antibody indicates low viral infectivity by low viral replication. Surface antibody indicates immunity, and core IgG, এটা যদি IgM হয়, IgG indicates infection. So just যদি মনে রাখতে সুবিধা হয়, there are two companies যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই করে, যদিও স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের নাম এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে, SEB আর CESC. So this is about markers of viral hepatitis B. কুইকলি একটু খেলার ছলে আরেকবার হোক। যে লোকটার এই হচ্ছে সেরোলজিক্যাল মার্কার্স, HBs AG পজিটিভ, anti-HBC IgM positive. This is এটার ইন্টারপ্রিটেশন কি? Now interpretation is Hep B দিয়ে সে ইনফেক্টেড, Hep B দিয়ে সে ইনফেক্টেড।
Now, whether এই লোকটা is having acute hepatitis or chronic hepatitis, এটা কিন্তু এই পিকচারটা দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়, বিকজ অ্যাকিউটেও এই পিকচার হবে, ক্রনিকেও কিন্তু এই পিকচারই হবে। whereas যদি আইজিজিটাও পারসিস্ট করে তাহলেও ক্লিয়ারলি বলা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি এরকম হয় যে এইচবিএস এজি পজিটিভ, আইজিএম এইচবি অ্যান্টি এইচবি সিটা নেগেটিভ, তার মানে মোস্ট লাইকলি অ্যাকিউট ফেজ ইজ ওভার, এটা পারসিস্ট করে যাচ্ছে কিন্তু এটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেছে, দিস ইজ মোস্ট প্রবাবলি একটা ক্রনিক স্টেজে চলে গেছে। এইচবিএস এজি পজিটিভ, এদের জন্য তখন ক্রনিক হেপাটাইটিসের যে ভাইরাল মার্কার্সগুলো তখন সেগুলো দেখা শুরু হয়। তার কারণ এইবারে জানতে হয় ভাইরাল লোড কতটা, ভাইরাল লোড হাই কিনা বোঝার উপায় ইজ এইচবিইএজি দেখা, অ্যান্টি এইচবিই দেখা, হেপাটাইটিস বি ডিএনএ দেখা। এটা টাইটার হাই, এটা হাই, এটা লো, এটা হাই। দিস ইজ হাই ইনফেক্টিভিটি বা ভাইরাল লোড হাই, whereas এটার টাইটার লো, এটার টাইটার হাই, এটার টাইটার লো। This is low infectivity. So finally, to conclude, যখন ক্লিনিকো, একটু পরে আমরা এটা পড়ব, ক্লিনিকো বায়োকেমিক্যালি ইট লুকস লাইক অ্যাকিউট হেপাটাইটিস as far as Hep B is concerned, because এটার অ্যাকিউট হেপাটাইটিসের ক্লিনিকো বায়োকেমিক্যাল পিকচার আর ক্রনিক হেপাটাইটিসের ক্লিনিকো বায়োকেমিক্যাল পিকচার, যদিও ক্রনিক হেপাটাইটিস আমরা খুব একটা পড়ব না, যারা শর্ট নোটস লাভার তাদের জন্য বলছি, পরে তোমরা একটা সবাই প্রত্যেক ইয়ারের মতো একটা কাইন্ড অফ শর্ট নোটস রচনাবলী পাবে, যেটা আমি ইচ্ছে করে কোনো ইয়ারেই একেবারে শেষের দিকে ছাড়া দিই না, যদিও নোটটা আমার কাছে রেডি আছে। অ্যান্ড ওই কম্পাইলেশনটাকে আমি বলি শর্ট নোটস লাভারদের জন্য কম্পাইলেশন, যেখানে পৃথিবীর সমস্ত লেস ইম্পর্ট্যান্ট রেয়ারেস্ট অফ রেয়ার শর্ট নোটস লেখা থাকে। তখন গিয়ে তুমি এই ক্রনিক হেপাটাইটিস আলা শর্ট নোটসের যে বাঞ্চটা সেটা পাবে। সো দেয়ারফর ক্রনিক হেপাটাইটিস এর ক্লিনিকো বায়োকেমিক্যাল পিকচারটা ইজ কাইন্ড অফ ডিফারেন্ট। সো অ্যাকিউট হেপাটাইটিস যখন ভাবা হচ্ছে তখন এইচবিএস এজি বাস, আর কিচ্ছু করা হয় না। যখন ক্রনিক হেপাটাইটিস ভাবা হচ্ছে তখন এইচবিএস এজি, ভাইরাল লোড কতটা, দেয়ারফর এইচবিএজি, অ্যান্টি এইচবিই, এইচবিভি ডিএনএ, এইগুলো কামস ইনটু দ্য পিকচার। So this is about Hep B. Hep C, anti-HCV, relevance ki infection. The person is infected with hepatitis C virus. Because C for C, chronic, therefore HCV detected holo
নেক্সট জানতে হয় ভাইরাল লোডটা কত, অ্যান্ড সেটা জানার টেস্ট ইজ ডিটেকশন অফ এইচসিভি আরএনএর কোয়ান্টিফিকেশন স্টাডি। So this is about HCV. HDV আর HEV দুটোরই মার্কার হচ্ছে রেসপেক্টিভ অ্যান্টিবডি। সো অ্যান্টি HDV অ্যান্ড অ্যান্টি HEV এরাই হচ্ছে ভাইরাল মার্কার্স অফ হেপাটাইটিস ডি অ্যান্ড হেপাটাইটিস ই। So this completes the viral marker part. The next will be the clinical picture of viral hepatitis. Now, viral hepatitis is viral hepatitis A to E. যা দিয়েই হোক না কেন। So, clinical picture will be more or less identical. Clinical picture will be more or less identical for any of these viruses, So, we shall cover that একটু পরে।